नमस्कार. न्यूजनामा बातम्यांचा जाहीरनाम्यामध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. न्यूजनामाच्या व्यक्तिविशेष या विशेष मालिकेत आज आपण भेटणार आहोत बाभळगावचे सुपुत्र असलेले आणि जगातील आणि अमेरिकेतील मायक्रोसॉफ्ट या नामांकित कंपनीमध्ये जनरल मॅनेजर असलेले सुहास कुमार हनुमंतराव देशमुख. बाभळगाव ते सिएटल कसा राहिला त्यांचा प्रवास हे जाणून घेण्यापूर्वी सुहास कुमार देशमुख यांच्याविषयी आणखीन एक माहिती सांगणं या ठिकाणी मला क्रमप्राप्त वाटतं. कारण लातूर येथील उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयातील नायब तहसीलदार सुधीरदादा देशमुख आणि विलास कारखाना युनिट 2चे इंजिनियर असलेले आमचे सुनील कुमार देशमुख यांचे ते बंधू आहेत. सर, आपलं स्वागत आहे. आपण शाहूचे विद्यार्थी. कसा राहिला प्रवास? शाहू कॉलेज म्हणजे बाभळगाव ते सिएटल मायक्रोसॉफ्टमध्ये जनरल मॅनेजरपर्यंतचा आपला कसा प्रवास राहिला, काय सांगाल? कारण तुम्ही ज्या समाजामधनं येता, मराठा समाज, एकतर शेती किंवा मग राजकारण, तुमचे आजोबा सरपंच होते, वडील कार्यकारी अभियंता होते, अशा संपन्न तुम्ही घरातनं येऊनसुद्धा परदेशात जाण्याचा मार्ग तुम्ही का निवडला? थँक्स फॉर हॅव्हिंग मी. मी सुहास सुमनभाई हनुमंतराव देशमुख. मी शाहू कॉलेजचा विद्यार्थी. इट्स बिन I think 20 plus years, or I think it's been more. माझं शाहू कॉलेज 97-99 मध्ये झालं. And I mean, I liked everything about Shahu College. I think a lot more focus on studies. All students kind of like came together. Kind of like there was like a nice competition, nice collaboration going on with everybody. From starting, kind of like I had a fascination about computers, about maths. So that's what got me to choosing computer science over other fields that you said, right, about politics. Those were not kind of like my strong suit, and they are even not now. So computers is all I know about, and that's what I try to do, get better at. At the journey सांगायचं राहिलं तर Latur pattern was in full swing, like when I was in 97-99. त्यावेळेस I think a lot more focus was on engineering, medical. I believe that's still the trend in प्रवास आहे. So I preferred engineering over medical. Then I think luckily I got, not luckily, I would say that was kind of like a part of hard work. And I think all the effort that Shahu College put in, like I got good grades. Then I went to NIT Trichy. I got a computer science degree from NIT Trichy. And then that was also kind of like a big transformation from me, like going from like a small place like Latur, Babargaon to a big college in NIT Trichy. So there, I mean, like I got good exposure on things. Then after my graduation, I got selected into Microsoft. So that was also a big transformation. Like I think going directly from NIT Trichy to a big institute like Microsoft, it's like one of the topmost company in the whole world, right? I think it's one of the biggest software company in the whole world. And that's when I would say, like, I think the next journey started. So international exposure, like I think I got to see how the world works, how to look at business leaders, how to look at technical leaders, like follow them, read about them, and then like they started naturally being kind of like a mentor, right? That's what is needed, right? Where do you look forward, right? Or you see Bill Gates doing this, you see Steve Jobs doing this, industry mein hota, right? So then you don't have to restrict yourself to like Latur boundary, Babargaon boundary. Like world is your kind of like the whole scale, right? Then I stayed in Hyderabad. I worked with Microsoft for a few years. I always had opportunity to move to US. Then I think finally I said like, oh, maybe let me get that exposure also. Like US is still kind of like the world leader, right? For everything, for technology, for politics and everything, right? Whatever you say it, like US is forefront of everything, and you can see it today, right? If you look at AI, if you look at cloud, US is driving all the innovation in the whole world. And it's not just the computer industry. You look at pharma, you look at defense, I think, or even you look at entertainment also, right? US is the leader there, right? I've been in US for now, I think 15 years. I've been with Microsoft like all along, like around 22 years. Right now I'm a partner, a general manager at Microsoft, working on AI and cloud technologies. And I think one thing I see is kind of like, oh, it's a constant learning. Like you don't stop it. Like I think you should like always think, oh, I don't know this. How do I learn this, right? So, and that's how you improve. And that's how you get better at things.
मला हे म्हणायचं असं की हा तर तुमचा आहेच, परंतु हे आपल्या मातीशी तुमची घट्ट नाळ आहे. जेव्हा सुट्टी मिळते तेव्हा तुम्ही म्हणजे थेट लातूर आणि बाभळगाव गाठता, आजही येता, आजही पारावरच्या गप्पा त्या माणसांसोबत रमता, सगळ्या तुमच्या आप्तेष्टांना सगळ्या माणसांना भेटता. म्हणजे अगदी दिलीपराव देशमुख साहेबापासनं ते अगदी सर्वसामान्य माणसांपर्यंत तुम्ही भेटता तुमच्या परिवाराशी संबंधित असलेल्या. मला फक्त हे विचारायचं आहे तुम्हाला की अनेक अशी संधी म्हणजे युवकांना मिळते, तर प्रत्येकालाच परदेशामधली संधी मिळते असं नाही. तर या क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या किंवा तुमच्या आदर्श घेऊन, कारण तुम्ही निश्चितच शाहू कॉलेजच नाही तर युवकांचे आयकॉन आहात. कारण तुम्ही ज्या वेळेस म्हणजे 2011ला हा तुम्ही धाडसी निर्णय घेतला किंवा तुम्हाला ही संधी मिळाली, तरी खूप मोठीच गोष्ट होती आमच्यासाठी. परंतु मला हे विचारायचं आहे की आता या क्षेत्रामध्ये मायक्रोसॉफ्टसारख्या किंवा अमेरिका, लंडन सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये किंवा परदेशामध्ये इंजिनियर म्हणून वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये जाणाऱ्या मुलांना तुमचा मोलाचा काय संदेश असणार आहे? कशा त्यांना संधी असणार आहेत युवकांना, आणि काय केलं पाहिजे त्यांनी? नाही, आय थिंक overall, I mean, competition is always increasing, right? I mean, like, Yes. and that's true, right? World मध्ये बघितलं तर now I think it's a globalized world, right? I mean, I know many countries are trying to pull away from globalization, but world is interconnected through commerce, through education, everything, through internet, right? जे काय आहे Google, cloud technologies. So it's like the physical location doesn't matter that much. I mean, of course, it's still controlled by government. You still have physical boundaries, right? You still need passport to cross a country, right? But ते राहणारच, but you can still do great work from wherever you are, right? I mean, of course, interactions वाढतात. तुम्ही US ला जा, you get to interact with people from all over the countries, right? आणि तिथं नॅचरल मग that again, like the competition, collaboration continues. I think मार्गदर्शन किंवा गायडन्स द्यायचं असेल तर आय थिंक आय वुड से, I mean, this is what I follow, right? I mean, like do your best, whatever you're doing, you have to excel. I mean, like, I think तो काळ गेला की you can be average, you can be moderate. I mean, like 90% is no longer good. Like, you have to strive to be like 99. How can you get close to that 100%, right? Yes. I think, and you don't worry about like how things will be like 5 years down the line, 10 years down the line. म्हणजे स्टुडंटसाठी तर हेच आहे की जे तुमचा करिक्युलम आहे, डू युअर बेस्ट, ट्राय टू गेट लाईक 100 out of 100, अँड देन सी, राईट? म्हणजे काय ई कॉमर्स किंवा जे काय बिझनेस साईड आहे, टेक्नॉलॉजी साईड, इट ऑलवेज कीप्स अडॅप्टिंग. जे 5 वर्षापूर्वी आय थिंक नोबडी वॉज टॉकिंग अबाउट AI. आता सगळं आहे की AI इज काइंड ऑफ लाईक द नेक्स्ट थिंग इन क्लाउड टेक्नॉलॉजीज, म्हणजे इन कम्प्युटर टेक्नॉलॉजीज, अँड दे से इट्स गोइंग टू रिप्लेस ऑल व्हाईट कॉलर जॉब्स. म्हणजे आम्ही वी एक्सपिरियन्स इट फर्स्ट हँड. We see AI can write better code than most of software engineers. So then it's the competition, like now you're not competing against like other people, you're competing against computers, right? So it's going to be hard. तर ज्यांना आय थिंक ह्या फील्ड्समध्ये राहायचं आहे, and it's not just related to computer science. I think AI will help. It will get into medicine, it will get into legal, it will get into like sales, marketing. हे आहे की फक्त स्टुडंट्सनी आय थिंक दे शुड पुट देअर बेस्ट फूट फॉरवर्ड, keep working hard, and try to do their best. And I think naturally the opportunities will keep opening up. I think the world economy or the world GDP is continue to grow up, and there'll be enough opportunities for students in India to excel. धन्यवाद सर. युवकांना परदेशामध्ये अनेक संधी आहेत, परंतु कठोर मेहनत घेण्याची आपण तयारी ठेवा. त्याचबरोबर सुहासकुमार हनुमंतराव देशमुख संपन्न घरातून असताना सुद्धा परदेशामध्ये आणि जगातल्या नामांकित अशा मायक्रोसॉफ्ट कंपनीत जाऊन जनरल मॅनेजरपर्यंत आपली घोडदौड सुरू ठेवतात आणि युवकांचे आयकॉन बनतात. खरं तर त्यांचा आदर्श घेऊन आपल्या भागातील अनेक युवकांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये, अमेरिका, लंडनसारख्या कंपन्यांमध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कॅमेरा पर्सन संतोष मानेसह इस्माईल शेख, न्यूज नामा, लातूर.